Sir. One, uh, today we called for this press meet because we operated recently pancreatic cancer. Pancreas stays behind the stomach in our body, and the pancreatic cancer are very deadly, dangerous, and usually we do with major open cut and do surgery for them, and then stay in the ICU for a long time, and doing them with small holes in robotically usually is done in the in US or India in very few centers, but last 2 weeks we did operate on two patients. One is 65-year-old male patient, Sasagir Rao, and another patient who is from Araku area, 52-year-old lady. And both of them we did robotically with robotic instruments with small keyholes, which is for the first time in Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh and Orissa. So if you do the same surgery robotically, you don't have to have a big cut, you don't need to stay in the ICU for the long time, you can go home in 5 to 6 days time instead of 15-20 days, and usually there is not much complications and you get a cure. And with that we bring like a great name to the city of Vizag in terms of doing more than 800 robotic surgery for the abdomen, which is highest in the country. So by doing robotic surgery, patients can go home same day, next day in majority of surgery, pain free, and they don't need a big cot, they don't need a ICU stay. So the more and more patients should get aware of it, that whether any surgeries of the abdomen, including any dreaded cancers, can be treated without any big cuts, without much pain, and without any complications, and almost at par or even sometimes lesser cost than open surgery, because open surgery you have to stay for days and months with complications. And after robotic surgery, even the patients are ready very fast to get the further cancer treatment like chemotherapy, radiation, because they are fit. But with open surgery, what happens? They will stay in the ICU long, they take much more time to recover. So the further treatment to give them cure is delayed. So it is a great moment for not only for care group of hospitals, but also for city of Vizag, that we could achieve that feat. And the patients are right here. They came walking, well dressed, they are able to eat. So that speaks for itself. Thank you so much. వీళ్ళిద్దరు పేషెంట్స్ హాస్పిటల్కి వచ్చారండి, బయట టెస్ట్ చేయించుకొని క్యాన్సర్ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ అని బయట ఆల్రెడీ డయాగ్నోస్ చేసుకుని మన దగ్గరికి వచ్చారండి. సర్జరీ ఇక్కడ కట్ లేకుండా రోబోటిక్స్తో చేస్తారని తెలుసుకొని వచ్చారు మన దగ్గరికి. సో ఇద్దరు పేషెంట్స్కి ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ గ్యాప్లో జరిగిందండి. 2 వీక్స్ అయిన సర్జరీ అయ్యే పేషెంట్లు ఆల్మోస్ట్ 5 డేస్లో రికవరీ, ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. నార్మల్గా అయితే ఛాతీ దగ్గర 2 వైపులు కట్ చేసే సర్జరీ ఇది. బట్ ఎక్కడా కూడా కటింగ్ లేకుండా చిన్న 8 mm హోల్తోని సర్జరీస్ అన్నీ అయిందండి. ఓన్లీ స్పెసిమెన్ తీయడానికి ఒక చిన్న కట్ మాత్రం చేసాం, అది కూడా చాలా చిన్నది, ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 centimeters ఉంటుంది అది కూడా. సో దానివల్ల పేషెంట్కి కట్ చేయడం, మజిల్స్ కండరాలు కట్ చేయడం వల్ల వచ్చే పెయిన్ ఇవన్నీ కూడా ఈ చిన్న కీ హోల్ వల్ల ఆ పెయిన్ ఉండదు, పేషెంట్ రికవరీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఫాస్ట్గా ఇంటికి వెళ్ళి చేసుకోగలరు. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్, క్యాన్సర్ కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉంటే అది కూడా తొందరగా జరుగుతుంది. సో ఇద్దరు కూడా రికవరీ చాలా బాగా జరిగింది వితౌట్ ఎనీ కటింగ్. అది రోబోటిక్ల వల్ల జరిగింది, ఎందుకంటే ఇది జనరల్గా ఎక్కడైనా కట్ చేసి చేయాల్సింది. ఎందుకంటే మేజర్ జాయినింగ్స్ అనేవి 3 జాయినింగ్స్ ఉంటాయి, అవి ఓపెన్లోనే జరిగేవి. ఇప్పుడు ఓన్లీ రోబోటిక్తో కంప్లీట్గా ఎక్కడ కట్ చేయకుండా చిన్న కీ హోల్తో అన్ని జాయినింగ్స్ అయినాయి. పేషెంట్స్ రికవరీ చాలా బెటర్గా ఉంది, అది రోబోటిక్ వల్ల జరిగింది. అది మన ఏపీ, తెలంగాణలో చాలా రేర్గా చేసే కేసు. ఏపీలో ఇంతవరకు చేయలేదు రోబోటిక్, కంప్లీట్ రోబోటిక్ పీపుల్స్, ఇక్కడే జరిగింది ఫస్ట్ టైం. కేర్ హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా రోబోటిక్ ద్వారానే చేస్తున్నాయి. సో
ఇప్పుడు సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, మా దగ్గర చాలా టైప్స్ ఆఫ్ రోబోట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కన్సల్టెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా రోబోటిక్ ద్వారా సర్జరీస్ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్జరీస్ కూడా రోబోట్స్ ద్వారా జరుగుతుంది, రోబోటిక్ ద్వారా. దీనివల్ల పేషెంట్స్కి బెనిఫిట్ ఏంటంటే, యాజ్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి, ఈ సర్జరీస్ యూజువల్గా పెద్ద పెద్ద సర్జరీస్ అన్నీ జరిగి 10-15 డేస్ బెడ్ మీద ఉండి ఆ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడి ఇదంతా ఉండదు అన్నమాట. రోబోటిక్ వల్ల ఏంటంటే మోస్ట్లీ 4-5 డేస్లో డిశ్చార్జ్ అయిపోతారు. పెయిన్ వెరీ లెస్ ఉంటుంది అండ్ కట్ చిన్నది కాబట్టి, అండ్ సూచర్స్ కూడా 1-2 పడతాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ద పేషెంట్స్ టు రికవర్ అండ్ గో బ్యాక్ టు దేర్ హోమ్ ఎర్లీ. సో దీని ద్వారా పేషెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి వెళ్తున్నారు. అండ్ ఆ పేషెంట్స్ కూడా వచ్చారు, మీరు వాళ్ళ దగ్గర కూడా రివ్యూ తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఎంత త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు అండ్ వాళ్ళ రికవరీ ఎలాగుందని కూడా. సో థ్యాంక్ యూ. సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత రోబోటిక్స్ వల్ల కాబట్టి రికవరీ కూడా ఫాస్ట్గా, అంటే మళ్ళీ వెంటిలేటర్ మీద పెట్టడము, ఐసీయూలో వెంటిలేటర్ మీద 1 or 2 days పెట్టడము ఆ అవసరం ఉండదు. ఆన్ టేబుల్లే పేషెంట్ మత్తు నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు, ఎక్స్టిబేట్ అయిపోతారు, నార్మల్గానే ఐసీయూకి షిఫ్ట్ చేస్తారు. వెంటిలేటర్ నీడ్ అనేది ఉండదు. చేస్తే ఎక్కువ డేస్ ఐసీయూ స్టే, యాంటీబయోటిక్, హైయర్ స్టే, సో సమ్ టైమ్స్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వివలెంట్ టు రోబోటిక్ సర్జరీ. బట్ సేమ్ కాస్ట్లో వితౌట్ ఎనీ కట్, without ICU stay, without much pain, without complication, you can do the robotic surgery. So robotic surgery is no more the future, it is the present, and avoiding all the complications almost at same rate. And majority of insurance company even all over India are accepting robotic surgery for cancer patients. 3 stage 4 ikkada kuddiga late stage lo they come, but luckily both the patients which we got were early stage, so their biopsy tells it is almost cured of pancreatic cancer. So it will be 100%. 100% we can tell, but hopeful because everything is removed and the biopsies are good, so the chance that they will survive longer. Established as a role to prevent cancer or cure cancer. Just 3 months back, jaundice attacked me, just slightly. And then first I go to Asian Institute of Urology. After taking all tests, they referred B.B. Das, Dr. B.B. Das, Care Hospital, because this is a gastroenterologist case, so you please go there. In my knowledge, the operation will be taken place. And after that I came here. After 2-3 reviews, he advised me, we will suggest you whether it is operative case or normally dawais mane mandulto nayam ayipotunna. But August 11th we came here and Dr. B.B. Das has seen every report and he told us, you please admit in hospital on 13th August, 14th August early morning, surgery will be taken place. And after that 14th they have successfully operated me. And after that only for 1 day I have been kept in ICU, and then 5 to 6 days in my booked hospital. Still date it is okay. ట్యూమర్తోనే మేము వచ్చాము. అంటే మా మదర్కి ఫస్ట్ ఈ డయాగ్నోసిస్ ఎలా గిట్టిపోయిందంటే మేము డెర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. ఆయన కన్సల్టెన్సీ ద్వారా ఏమైందంటే అక్కడ వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చి LFT RFT చేయించారు. సో అక్కడ LFT డిటెక్ట్ చేసి మాకు అక్కడ ఏంటంటే ఫిజిషియన్ని, అక్కడ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ఫిజిషియన్ని మనకు సజెస్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ NRA హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం. అక్కడ మేము ఏంటి ఎండోస్కోపీ చేయించిన తర్వాత అక్కడ ఫస్ట్ తెలియలేదు. తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి అల్ట్రాసౌండ్ ఎండోస్కోపీ చేయించాం. ఆ తర్వాత అక్కడ ట్యూమర్ ఉందని డయాగ్నోస్ అయింది. సో మాకైతే నిజంగానే ఇలా రోబోటిక్ ఒక సిస్టమ్ ఉందని మాకు తెలియదు. మదర్ని ఎక్కడ తీసుకువెళ్ళాలనే డైలమాలో ఉన్నప్పుడు మేము ఒక 3-4 హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏంటి మా రిలేటివ్ ఒకరు వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఆ అమ్మాయి ద్వారా మేము ఇక్కడ తెలుసుకుని అక్కడ B.B. Das సార్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక రోబోటిక్ సిస్టమ్ ఉంది, దాని ద్వారా ఇలా పేషెంట్ని అంటే ట్రీట్ చేయొచ్చు అని ఆయన చెప్పిన తర్వాత, అంటే మా మదర్ డయాబెటిక్,
సో మినిమల్ ఇన్వేషన్తో అవుతుంది అండ్ తన డయాబెటిక్ కాబట్టి క్యూరింగ్ 100% క్యూరెన్స్ ఉంటుంది అని అష్యూరెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత మేము రోబోటిక్ వచ్చాం. బట్ ఆ ప్రొసీజర్ చాలా 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 సేఫ్ ప్రొసీజర్. అంటే ఆవిడ త్వరగా రికవరీ అవుతారని నేను అనుకోలేదు. ఎందుకంటే ఆవిడ ఎప్పుడైతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారో సార్ చెప్పినట్టు అనస్థిషియన్ చెప్పినట్టు ఆవిడ ఆన్ బెడ్ ఎగ్జిబిట్ అయిపోయి ఆవిడ ఐసీయూలోకి షిఫ్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ మూమెంటే మాట్లాడగలిగారు అండ్ తన యాక్టివిటీ కాస్త చాలా త్వరగానే రికవర్ అయింది. మినిమల్ ఇన్వెషన్తో, చాలా తక్కువ ఇన్వెషన్స్. అంటే ఆవిడ భయపడిన దానికన్నా చాలా సేఫ్గా జరిగింది సర్జరీ అయితే. అండ్ తనకి ఇది ఒక డయాగ్నోస్ అయింది అన్న విషయం తనకి ఇప్పటివరకు తెలియదు. ఈ ప్రెస్ మీట్లో తనకి ఈ ప్రాబ్లంతో తను ఇక్కడికి వచ్చారు, ఈ డయాగ్నోసిస్ ఆవిడకి జరిగింది అన్న విషయం ఇప్పటివరకు పేషెంట్కి తెలియదు. ఈ ప్రెస్ మీట్లోనే ఆవిడకి తెలిసింది. సో ఆ డయాగ్నోసిస్తో సార్ దగ్గరికి వస్తే హాస్పిటల్ స్టాఫ్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అంటే ఇలా ఈ రోబోటిక్ ప్రొసీజర్ అంటే ఓపెన్ సర్జరీ కన్నా నిజంగానే ఫైనాన్షియల్గా చూసినా సరే అదంత బర్డెన్ఫుల్ కాదు. అండ్ పేషెంట్కి కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా అనిపించింది రోబోటిక్ సర్జరీ. సో తన రికవరీ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది. అండ్ తను అంటే అప్పుడు మేము వచ్చి డయాగ్నోసిస్ అయినప్పుడు వచ్చిన స్టేజ్ కన్నా తన రికవరీ స్టేజ్ చాలా బాగుంది. అప్పుడు చాలా సఫర్ అయ్యారు, కానీ ఇప్పుడు చాలా క్యూర్గా అండ్ రిలీఫ్గా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నారు. ఒక విశాఖ డర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఆ డయాగ్నోసిస్ అక్కడ ఆయన డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత ఈవిడికి లివర్లో ప్రాబ్లం ఉంది అన్న తర్వాత అక్కడి నుంచి వచ్చాం. అంటే ఈవిడికి స్టార్ట్ అయిన సిమ్టమ్స్ అయితే అదే సార్ చెప్పినట్టు పెరియాపిలరీ ట్యూమర్తోనే ఈవిడికి స్టార్ట్ అయింది. సో అలా ట్రీట్ చేశారు. Surgical system we can do better. I will show you, this is very interesting. You see, with the open surgery with this big incision, and you see robot, there is no scar anywhere, almost a scarless surgery. Start to do. These are the instruments, but the robot does not do the surgery. Usually the surgeon will be sitting in a computer console and control these robotic instruments. No, continue the surgery. Bleeding control is very good, and this is all 10 times magnified view. So you see the tissues, the whole specimen will be removed. Specimen is out. Now this is joining the pancreas with the intestine. That is also the robotic.